Inselmilkom, Sinjuri, ninsabu it-Teatru Manoel, il-Belt Vadletta fuq is-set tal-play il-ġdida Into the Woods u san nibdew billi inkelmu lil Matthew Kassar u sanaraw eżatt x'għamel għal din il-play. Grazzi ħafna, Matthew. Thank you, intkom. L-lum tilqawna opening night, so għaw ħafna ċitament backstage u fil-imkien, kullħat lest. Jenna l-orkestra t-korda u isfel, tas-sound jaddu l-ħarf t-cues, tal-make-up, l-essu tax-xar, tal-kostumi, tal-flies, ġifiri batuna f'ħin pjuttost sabiħ illum. Qed inħoss l-eċitament għadni kif kont fit-changing room u il-makeup room u kellimt il-cast, eċitati ħafna. Iva, il-cast eċitat ħafna, I think il-cast li kellna huwa cast bravu ħafna, għanna diversi atturi li ngħid jien li, meta kont żgħir kont inħares lejn l-atturi u llum il-ġurnata qed naħdem magħhom, so hija xi ħaġa tant sabiħa li hawn tant għandna cast kbir ħafna wkoll li hekk. Kulħadd eċitat u naħseb li hemm sabiħ illum jisek kif ngħid dejjem jisek tara d-dipartimenti kollha jinaqdu flimkien u tara l-ispettaklu li ħajtella llejla. Għajdi eżatt, x'kien xogħolok għal din il-produzzjoni? Mela, jiena xogħli kien set u l-costume designer, imma wkoll għamilna props, puppets, nitlu wkoll fuq hair u make-up. Bażikament niddiżinjaw is-set u l-kostumi u kull ħaġa li għandha x'taqsam viżwalment ma' din ix-show kienet kind of fidejja. Imma ovvjament ma kienx tkun possibbli mingħajr it-teams li kellna, it-teams ta' Teatru Manoel u mhux biss, jiġifieri li għenu biex din il-produzzjoni saret dik li kulħadd ħadem bħerqa u vera kont vera nħossni grat li kelli din l-opportunità. Qegħdin fuq is-set, affaxxinanti, qed niffaxxina ruħi, għajdi xi ħaġa dwar il-materjal u l-kunċett li użajt hawnhekk. Mela ħabba li l-musical huwa Into the Woods, ovvjament aħna żammejna morna krajajna foresta pjuttost astratta b'ħafna livelli differenti, għandna siġar imkisrin, ħafna fanali li mbagħad ħajħolqu atmosfera pjuttost sabiħa u għandna wkoll ħafna headers li jissejħu daw li basically jisom jiffrejmjaw il-palk tagħna. Fuq wara fuq l-isfond għandna l-qamar li jisu l-backdrop għall-ispettaklu kollu. Kemm ilkom tagħmlu rehearsals u tippreparaw għal din il-ġurnata llum, il-opening night? Żgur, jiena sirt ġejt imqabbad biex nieħu dan l-irwol f'din il-musical sena ilu. So tista' tgħid kważi x-xogħol tagħna ilu li beda minn sen ilu flimkien jiena mad-direttur u mal-musical director Ryan u d-director Lucien. Ilna bdejna naħdmu minn qisu sena ilu. U fil-verità dija xi ħaġa pjuttost imma meta tiftaħ ix-xogħol tad-designer kun kważi l-aħħar ġurnata tiegħu għax issa saret fidejn il-cast u fidejn in-nies li jmexxu backstage. So tieħu sena riċerka u ssir xiri ta' drab mal-costume supervisor Dorothea Bayer Castillo. It's a very long process imma pjuttost illum kif qed tara jisa llum jaqgħad kollox. Jisu l-aħħar ġurnata tiegħi imma l-bidu ta' ħafna atturi hawnhekk. Well, I have obviously the director. My first job is to make sure that I have a great cast. This is a fabulous musical. Sondheim is one of the geniuses in this, in this repertoire of music that he has. And he's one of those people who is really a playwright and then adds music to it. So the text is clever, it's wonderful, and people can actually tap in and relate to it perfectly. I've been very lucky with my cast. I've worked with Ryan before as a musical director, so I'm very comfortable with him. The first time was with Matthew Kassar, who has, as you can see, created a wonderful set for us, and he's obviously been tapped into my vision. We've agreed about a lot of things, we've created the levels for this journey, and then he obviously created the most wonderful costumes that are going to give color to a rather monochrome, like set. It's monochrome because, the metaphor that when you go into the woods, you don't know what you're going to find. It can be dangerous, it can be fun, it can be surprising, it can be shocking. But there are choices to be made, and this is things we deal with every day in our lives. So I believe Sondheim really wanted us to really go deep, delve deep into who we really are, find out why we actually take certain decisions and the consequences that come with it, and how we deal with them. And obviously as well, we have to think that what we wish for sometimes is not really what we really want. So there's always this little conflict happening, and what we believe is a happy ever after is in fact not. So we go on through this journey in life, and then we find out, oh, how silly. It was something I never thought of, and now I am actually happy finally.
Allora issa sankellmu lil Dorothy Ebejer Castillo li hija responsabbli ta' dawn il-kostumi sbieħ kollha. Dorothy, xi ġmiel. Thank you, grazzi. Kienet għaddejna ħafna sigħat, għaddejn fuqhom, imma sodisfatti immens għax kull dettal ħareġ kif jistgħu jaraw. Naf li tagħmel ħafna riċerka qabel kull produzzjoni. Illum hija opening night, il-show sa tibqa' sejra. Kemm domt tagħmel riċerka qabel ma bdejt taħdem? Bdejna l-ewwel tqajna ma' Matthew Kassar id-designer li vera bravu u tana designs u tistudja l-kostum sew, anke ħabba quick changes bil-fors. Għax, per esempio, Cinderella tinza tilbes tinza u tittamel kollox malaj kemm jista' jkun biex ovvjament laħħaq mal-mużika. Mbagħad għandek l-għażla tal-materjal. Dik hija wkoll biċċa u ġeħta ras għax inti jkollok budget tiżżomm miegħu filwaqt li trid il-mains l-iktar il-witch u Cinderella tittihom il-materjal li kulħadd jaf bih u sabiħ. Għajli xi ħaġa dwar il-karattri, il-kostumi tal-karattri u għandek xi kostum favorit illum? Kollha all right, per eżempju il-witch sabiħ immens, il-Cinderella l-istess, kun fihom ħafna xogħol għax kull lowlu li għandek dak titqgħod kissru biex inti tħitu. So titqgħod nkissru bil-martell għalli nkun nista' ngħaddi. Tkisser ħafna labar intu għaddejja xi waħda tistaħbilek, però ikolli nammetti li il-waistcoat tal-baker l-iktar li ġie tal-qalbi għax għandha cut bil-detail huwa mustard fuq il-blu u bil-buttuni żgħar fuq ġixnaħat li mhux normali jagħmluhom li kollok ġixnaħat bil-buttuni żgħar. Illum opening night, naf li tejnom anki bidlu changes of clothes tkun hemmhekk behind the scenes. Allura llum naħseb eċitata, ħerqana biex tara reazzjoni tal-udjenza. Nkunu backstage, apparti li jkun hemm il-quick changes li jridu jsiru fil-ħin kif qed ngħidlek, imma tkun hemmhekk ukoll għal dak kollu li jinqala x'inqala tissolvija f'ġis sekondi, ġifieri taħseb malaj kemm jista' jkun. Allura l-eċitament ikun kull waħda ġifieri llum għada l-weekend li ġej dejjem għax kull ġurnata hija li inti tgħid ma rridu jinqala xejn li telfek. So għax il-ħin jridu joħorġu fil-ħin. Dik hija xi ħaġa li tipprova tagħmel l-impossibbli. U anke l-kostumi mingħand in-nies tkun qed tistennihom. Kollox imur tajjeb u jinnoġbu. Grazzi ħafna Dorothy u nawguralek. Inkellmuk naħseb dal-waqt, produzzjoni oħra nerġa' niġi narak. Grazzi ħafna bil-qalb kollu. David, għalli xi ħaġa dwar il-karattru tiegħek. Il-karattru tiegħi huwa karattru vera komiku, ma tantx fuq il-palk imma l-ftitħin li għandu hekk iħalli impatt tassew li jinħass ngħid jiena. Għalli xi ħaġa dwar il-background tiegħek, kif spiċċajt tagħmel il-acting? Inni nitrenja fil-Kanzler Ċtar minn kelli 9 snin, waħda mill-allima tiegħi kienet Lucien li hija direttriċi ta' dan ix-show u bażikament ħafna ħin, ħafna preparamenti, ħafna lessons u tispiċċa fuq il-Teatru Manoel. Tell us something about your character. So my character is the grandmother. I play Little Red's grandmother, and she's not your average grandmother. She's quite, aggressive. She wants to kill the wolf. She's very protective over Little Red, so she's quite a different grandmother. Why is this production different to the other productions? It is different. It is different in that it is a magical production, I believe, and it also shows it's not your average fairy tale. It shows that not everything you wish for has a happy ending, so it teaches lots of lessons, I believe. Il-karattru tiegħek x'jagħmel fil-play? Il-karattru tiegħi huwa l-qaddej tal-prinċep, il-prinċep ta' Cinderella. Basically
jagħmel ħafna xogħol għal prinċep, imma mbagħad jipprova jieħu ridni bidejh u meta jieħu ridni bidejh jinqala naqa' kawas. Tessa, thank you for speaking to us. Tell me something about your character. So our characters as movement artists are more kind of part of the background and more incorporated into the set. We become things like birds, we puppeteer a lot of the puppets, so along with Nicole, the white cow, we are also kind of representing the people watching and reading the story. We come on with books quite often and read the books on stage, and generally just kind of glue the production together as a whole and, you know, help tell the story along with the main characters. Now, you told me before I started speaking with you that you're sort of halfway in your costume. What's missing? So I have my hair done and my hat. I'm waiting for makeup and obviously costume as well. Costumes of the movement artist. We're all kind of in greys, which also match the colour scheme of the set as well, so it really helps us to kind of blend into the background along with our role as well. What's so special about this production? Overall, I think visually it's stunning. So Matthew Cassar obviously designed the whole thing, so the set helped with all the costume designs as well. There's so many technical aspects along with the show. It's not just singing and acting, so it's a lot of behind the scenes work that maybe your average audience member doesn't think of when they come in to see a show as a whole. So it has a whole range of different technical aspects, which I think is one of the most impressive things about the production. Erġa' segwi dan il-programm fuq Net on Demand. Innotajt nifilmjaw ħafna produzzjonijiet, imma innotajt l-atmosfera, l-ambjent u r-relazzjoni tal-kast. Hemm atmosfera sabiħa ħafna u hemm ħbiberija speċjali. Iva, dik tista' tajda vera, ħafna mill-kast aħna f'Malta dejjem naħmu jisna mal-istess, dejjem uċċieħ familjari meta tagħmel ċertu shows u kif għadna din il-produzzjoni għandha ħafna kast li konna ħdimna qabel magħhom imma wkoll inħalqu ħafna relazzjonijiet ġodda u ħbiberiji ġodda. U naħseb dik hija importanti ħafna f'dan ix-xogħol li nagħmlu aħna li inti first and foremost tieħu gost, there's this element of fun and friendship and playfulness in it li hija importanti ħafna li aħna jkollna waqt li qegħdin naħdmu flimkien. Naħseb inti tieħu ħafna ħsieb il-kast. Rajt xi ħaġa veru ħelwa llum li kellek ħafna cards għal kull wieħed mill-membru tal-kast. Taċ sabiħa ħafna. Ija, jiena nemmen fiha, jiena nemmen li kull min involut fil-produzzjoni, inti xid-direttur, inti xid-designer u inti xi ħadd li qed jopera l-flajs, aħna kollha indaqs. Il-marketing, kull min involut f'din il-produzzjoni kollha indaqs għax aħna hija katina kbira li flimkien ħloqna din il-produzzjoni. So, għalija kulħadd importanti u dik hija nara xi ħaġa jiena bħala grazzi lejhom li huma kind of afdawni ħadu l-idejat tiegħi, they ran with them, kienu idejat forsi strambi u imma afdawni u ħloqna taħloqna llum. So, yeah. Nawguralek. Grazzi ħafna, grazzi tal-li għajt miegħek illum. Krista, spjeganna x'inti tagħmel waqt li qed taħdem issa. Mela, bħalissa nagħmel l-irtok ta' Little Red Riding Hood, l-istorja tirkupra ħafna karattri differenti mill-fairy tales famużi li jingħaqdu f'storja waħda naqra kera lejn l-aħħar. Allura kull karattru għandu look vera partikolari li kulħadd jafa. Allura xogħli kien li niddisinja l-irtok ta' kull karattru li jaqbel ma l-istorja oriġinali imma li taqbel ukoll ma l-istil li xtaq id-designer tal-production. Għajt li xi ħaġa dwar il-karattru tiegħek u għandek veru apparenza affaxxinanti. Ija, jiena l-karattru tiegħi huwa Little Red Riding Hood, no, I'm kidding, no, it's the wolf. Jiena nkun il-lupu f'Into the Woods. Into the Woods ħabba li hija essenzjalment amalgamazzjoni ta' ħafna fairy tales differenti. Jiena ħankun fairy tale partikolar minnhom, in partikolari ta' Little Red Riding Hood, ħankun il-lupu ta' Little Red. So, not niġu waraja. Naħseb il-lupu ma tantx għandu as in arc kbira, like
I think primarily all the wolf wants is to just enjoy himself no matter the cost. It's first night tonight. Yes, no, it's opening night. Yes, exactly. I'm very excited for it. But the detail in your costume, down to your teeth, the color of your teeth, how does one achieve that? So the teeth is just an alcohol-based makeup that doesn't come off with saliva. But yeah, that's pretty much it. And I practically spend like an hour in the chair to get between the makeup and the wig and the mic and now the costume and everything. But overall, I think it makes for a very, very effective picture, and I hope to scare a lot of people that are coming to watch us. Aħna meta nagħmlu irtok għal fuq il-palk, għandna ħafna elementi li jaħdmu kontrina. Id-dawl jkun jgħajjat ħafna u d-distanza bejn l-atturi u l-udjenza. Allura aħna waħda mill-affarijiet importanti ħafna għalina li l-għajnejn jidhru kbar kemm jista' jkunu miftuħin kemm jista' jkun. Allura l-kull karattru nużaw eyelashes folots. U dan jgħin li meta jkunu qed jirreċtaw fuq il-palk tinfetaħ l-għajn u l-udjenza anke jkunu iktar lura jkunu jistgħu jaraw l-espressjonijiet tagħhom. Qed nagħmilha tagħha bħalissa. Spjega li naqra wkoll dwar il-karattri l-oħra. Jiġifieri hawnhekk hawn make-up artists oħrajn. Kif taħdmu bħala tim għax inti designer? Mela, peress li għandna cast kbir ħafna u għandna ħin qasir ħafna, ovvjament ma nistax nagħmel ix-xogħol kollu waħdi, allura jiena jkolli tim tiegħi din 5 make-up artists tal da show on rotation. Dejjem inkunu 3 make-up artists qabel ma jibda x-show biex nlestu l-kulħadd, u mbagħad dejjem trid tibqa' waħda minna l matul ix-show għax ikun hemm xi changes ukoll. Pereżempju Cinderella daqqa tkun Cinderella l-fqira u daqqa ħatmur il-palazz biex tiltaqa' mal-prinċep, allura trid tinbidel anke kostum, make-up kollox. Allura xi ħadd trid jibqa' hawnhekk u jkollna letteralment sekondi xi kultant jew minuti biex inbidlulhom ċertu affarijiet biex huma l-karattri dejjem taqbel mal-istorja. Għajdi xi ħaġa dwar il-karattru tiegħek u l-kostum tiegħek illum. Mela, bħala kostum għadni minix lesta ma għandi biċċi tara bil-tabella, Cinderella, ok. Din hija l-ewwel look as a peasant, meta nkun għadni insomma qed ngħix fid-dar ta' missieri with the stepsister, stepmother, insomma n-naddaf għaddejja goes down. Cinderella always hoping for a better life, always dreaming. Infatti jiena l-karattru tiegħi jiftaħ ix-show but I wish u jala ix-show by wish. Ġifieri bħala karattru she takes a journey, ġifieri okay, she gets what she wants, but is it enough? Is it enough? U nasab bħala bnedmin aħna ftit hekk li tipo okay, noħolmu nagħmlu xi ħaġa, when we achieve it, u mbagħad naraw okay, issa xi miss, issa xi miss. So biex nkunu aħjar iva, imma biex fis-sens jiena persuna naħseb importanti ikollna tir fil-ħajja, imma importanti wkoll li xi kultant nifqu napprezzaw u sort of we live in the moment ukoll, mhux dejjem okay, wasalna saw issa fej, għax dak ma nisibx li huwa mod tajjeb kif taħseb lanqas. Imma tajjeb li kollok it-tiri ukoll. This great cast to have put together
a sequence of the storytelling, and they all have little stories to tell, but they are all connected in some way. And why? Because we, as well as the human race, we're all very different. We all have our own stories, but in reality, we need to live together. We are a community, and we need to be together. So that we are not alone is so very appropriate. I believe that we all want our life to be a fairy tale, and this is why Sondheim has chosen the Grimm's fairy tales to go with it. Because if we really, since we're young, we've always wanted to lead a fairy tale life, and it's not always like that. But then we find out that sometimes if you look deeper into these fairy tales, and the Grimm's fairy tales are very specific about that, you do find out that there are some fairy tale aspects in your life which then are reality. So yes, that's it, I guess. Sinjuri, mit-Teatru Manoel, nixtieq nirringrazzjakom li segwejtu il-Culture News illum, inħeġġiġkom biex tiġu issegwu din il-produzzjoni. Jiena Lea Hogg għal Net TV u nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb.